So today's topic is insertion sort. If you remember in this data structure session, we started with the searching and sorting topic, and then last time we had discussed bubble sort. So to compare, this time we'll be discussing insertion sort. Now every technique in sorting is going to be different. To remind you, sorting is required for faster searching. So sorting is going to help in searching basically. Now bubble sort was based on swapping technique, right? Every time we used to compare it to consecutive elements and we used to swap. So instance sort is based on different technique. Instance sort is basically based on shifting technique. What is shifting technique? Just imagine what I'm trying to say. If you suppose you find there are people standing in a queue. लोक queue मध्ये उभी आहेत. And if you want to join that queue, typically what people do, they try to insert in between. म्हणजे लोक मध्ये घुसायला प्रयत्न करतात, right? So if you want to insert in between, if it is an array, element stored in the sequential storage array, where you will insert? So to insert yourself or one element in middle or somewhere in between, you have to shift remaining elements. जोपर्यंत तुम्हाला मागची लोक मागामागा जात नाहीत एक घर, तो तुम्हाला मध्ये घुसायला चान्स मिळणार नाही ना, जागाच मिळणार नाहीये. तर इथं आपल्याला जर इन्सर्ट व्हायचं असेल तर बाकीच्या लोकांना शिफ्ट करायला लागेल उरलेल्या एलिमेंट्सला. म्हणून या इन्स्टन्स सॉर्टमध्ये बेसिक लॉजिक शिफ्टिंग आहे, स्वॅपिंग नाही. Okay, now how exactly internally it works? Let's understand what's the algorithm. Let's take some numbers so that we'll quickly understand. $35. Okay, so I can find numbers here. Okay. Now what we do is, for just like bubble sort, for each number we require one iteration, or rather in every iteration we're going to insert one number. So there will be two sets. Initially this is the set that is to be sorted. हा सगळा unsorted data आहे. And this is sorted. There is nothing initially. Sorted मध्ये initially काहीच नाहीये. या सेट मध्ये सगळा डेटा अनसॉर्टेड आहे. हा डेटा आपल्याला सॉर्ट करायचा आहे. यातला एक एक एलिमेंट घ्यायचा आहे आणि या सेट मध्ये आपल्याला इन्सर्ट करायचा आहे. When you insert element from this set into this set, into sorted set, remember that this set should be always sorted, always. Okay, though I'm using the word set, practically we'll be using an array. So I'll explain it practically also, logic how to do it. Now what we do, initially we want to insert first element. So in the first iteration, I'll write your iteration number also, so that I can compare. This is what is the starting point. So in the first iteration, we're going to insert first element. What is the first element here? 50 in this set. So 50 is inserted. These are the remaining elements. As it is 30, 40, 20, 35. Right? Now, in the next iteration, we want to insert, in second iteration, we want to insert second element from our array in this set. Now how do we insert? We keep on comparing one by one elements, and then if this element is less than this, then this element has to shift. So 50 is going to shift and 30 is inserted here. So you can clearly see here there are shifting, 50 shifted here and 30 inserted here. The remaining elements 40, 20, 35. हा आपला unsorted array, हा कायम sorted असणार आहे. Now those who are not understanding how exactly I'm inserting, what is the logic for insertion? It's simple. Now I'm talking about logic. आता मला first इथं या step ला logic explain करतोय. We want, in third iteration, we want to insert third element in the array from our original set. Correct? So if I want to insert this into this set, I'll have to shift remaining elements, the higher elements,
याच्याशी जे मोठे एलिमेंट्स आहेत, याच्याशी जे ग्रेटर एलिमेंट्स आहेत, मोठे एलिमेंट्स आहेत, ते आपल्याला पुढे शिफ्ट करायला लागणार आहेत. म्हणजे मग याला मध्ये घुसता येईल ना. बेसिकली इफ यू जस्ट अंडरस्टँड, कॉमन सेन्स वापरा, की मला 40ला या डेटामध्ये इन्सर्ट करायचं आहे, तर कुठे इन्सर्ट करणार? तर 13 50च्या मध्ये इन्सर्ट करणार. आता जर ॲरे असेल, सिक्वेन्शियली नंबर स्टोर्ड आहेत, तर मध्ये जागा थोडी नाही. मग आपल्याला काय करायला लागतं? जागा तयार करायला लागते. मग आपण काय करतो? जेवढे एलिमेंट याच्यापेक्षा, जे एलिमेंट आपल्याला इन्सर्ट करायचे त्याच्यापेक्षा मोठे आहेत, ते पुढे आपण शिफ्ट करतो. So technically what we do is, we will take one temporary variable. I'll write here temporary variable. You can see this, right? आपण एक टेम्पररी व्हेरिएबल घेतलं. जसं आपण स्वॅपिंगला घेतलं तसं सिमिलर इथे पण आपण टेम्पररी व्हेरिएबल घेतलंय. जो एलिमेंट आपल्याला इन्सर्ट करायचा, लेट्स से 40, that element I'm going to copy in temp. All right? आता the comparison will start from previous element. जो आपला एलिमेंट इन्सर्ट करायचा त्याच्या एक एलिमेंट अलीकडं. The comparison will start from here. Okay? If you want to go programming wise, I can explain you if you want to using variables. Let's take a variable here I. In the first iteration I is 1, second iteration I is 2, and third iteration I is here now. It's a third iteration. So you place another variable j, one location before this, that is I minus 1. This j. Now you compare jth element with a temp. You can say either ways. If temp is less than a of j, jth element I mean, shift jth element to the next location. Shift म्हणजे आपण एक घर पुढे ढकलतो. तू माझ्याला काय मोठा आहे बाबा, तो पुढे जा. So 50 shifts here. Okay. Then j minus minus. Now again compare. Is 40 less than 30? Jth element? No. So moment you find it is not less or your temp is greater than this jth element, you stop shifting. Now when you stop shifting, you will find this 30 remains as it is. आणि विचार करा की 30 जर थांबला, 50 जर शिफ्ट झाला, तर 50च्या पुढच्या लोकेशनला आपण ओव्हरराईट करतो. वेन यू शिफ्ट, वेन यू ओव्हरराईट, यू लूज 40 ना. आपण 50 जर पुढच्या घरात कॉपी केला तर 40 जर ओव्हरराईट होईल. म्हणून आपण काय केलंय की कंपेअरिंग सुरू करायच्या आधी, शिफ्टिंग सुरू करायच्या आधी जो एलिमेंट इन्सर्ट करायचा आहे तो टेम्प मध्ये काढून ठेवलाय. आता हा जो आपण एलिमेंट इन्सर्ट करायचा आहे तो ह्या सेटमध्ये कुठे इन्सर्ट करायचा? तर आता आपला जे कुठे आहे, तर जे थांबला इथं, जे आपलं लूप थांबलं कंपेअरिंगचं शिफ्टिंगचं, तर जे कुठे इथं आहे. आता जिथे लूप थांबलं तिथे एलिमेंट ऑलरेडी आहे. तर जे प्लस 1 पोझिशन जी आहे, याच्या पुढची पोझिशन जी आहे ही रिकामी आहे. तुम्हाला इथं तो एलिमेंट इन्सर्ट करायचा आहे. सो हिअर यू आर गोइंग टू इन्सर्ट 40. I'm just using different color, so I just highlighted it. Clear? Here what was inserted was 30. Earlier data if you want to highlight. Clear? I'll repeat, don't worry. Remaining data as it is 20, 35. आता काय होणार आहे पुढं? In the next iteration or in the next iteration number is 4. In the fourth iteration now, we're going to insert fourth element. काय सांगितलं तुम्हाला स्टेप्स मी आता आपला I इथं आहे. हा आपला ith एलिमेंट इन्सर्ट करायचा आहे. जो एलिमेंट इन्सर्ट करायचा आहे तो टेम्प मध्ये कॉपी करून घ्या. व्हॉट इज एलिमेंट? 20. ठीक आहे. आता कम्पेअर करत करत शिफ्टिंग करा. कम्पेअर स्टार्ट कुठून होतं? I जो एलिमेंट इन्सर्ट करायचा त्याच्या एक घर अलीकडं. सो j इज प्लेस्ड हिअर. So is temp less than a of j? Jth element? Yes. So shift that jth element. तो जो एलिमेंट इथला पुढे ढकला एक घर, 50 पुढे गेला, शिफ्ट झाला. त्यानंतर पुढे परत काय होईल? कीप कंपेअरिंग. सो j मायनस मायनस. Is 20 less than 40? Yes. So shift 40 also. 40 पुढच्या लोकेशनला आपण कॉपी केला, शिफ्ट केला. Okay. Then next I have to, compare 20 with previous location j minus minus. Is 20 less than 30? Yes. So shift 30 also. So 30 put a shift zala. Now when you say j minus minus, array index number is 0 na? Always array index number starts from 0. So when j minus minus is there, j stops at -1 index number. So it means you're going to insert
the loop will stop. Obviously, loop will stop. Now you're going to insert this element where at j plus 1. What is j? Minus 1. Plus 1 is what? 0. So here you're going to insert that element 20. See? Now what is remaining? Only last element remaining 35. Now last iteration. Now what is going to happen? See how slowly, if you're observing, initially I had nothing sorted. Sorted said 0 hota, nothing was there, and this was unsorted data. Slowly one by one element we are inserting, and now your data set is increasing. Now it's the last iteration for last number. The element to insert is 35. Copy that element in the temp. Before you start comparing, shifting, copy that element in the temp. Start comparing from where? I minus 1, so j is here now. So is that temp less than jth element? Is 35 less than 50? Yes. So shift 50. Okay. Then I should use the colors. Okay, I'm forgetting. Then you again compare. Is 35 temp less than 40? Yes. So shift 40. 43 override zala. 15. 35 override killer. Don't worry, 35 is already copied there. Then again compare 35 temp with 30. So is temp less than 30? No, it's greater, right? So we have to stop shifting. So now this 20, 30 remains as it is in your set. Okay. Now if you observe in your array, in your entire set, where you are going to insert this 35. Wherever that j has stopped here. आपण इथपर्यंत 50 shift केला, 40 shift केला, एक j एक घर मागा आला. So at this point we stop shifting because 35 is greater than 30, not less. So it means you have to insert that 35 after 30. After 30 means j plus 1 position. So here you are going to insert 35. Now look at the entire data. You'll find your data is completely sorted. Correct? Initially what data was unsorted. Find entire data is sorted now 20, 30, 35, 40, 50. Got the technique? We are not swapping here. We are not comparing consecutive elements. We are inserting one by one element in the array or in the set. प्रत्येक इटरेशनला आपण एक एक एलिमेंट इन्सर्ट करत चाललोय. जिकडे इन्सर्ट केला तिकडे मी हायलाइट केलाय. So this is what the element is inserted here 50 in the first iteration, first number inserted, second iteration, second number inserted, third iteration, third number inserted, fourth iteration, fourth number inserted here, fifth iteration, fifth number inserted here. So in every iteration, we are inserting one by one number. Clear? Everybody is followed? Now take 5 minutes and just either take down this numbers or you can take randomly any numbers you want. Take only 5 numbers, otherwise it will waste time. You can take any numbers, but try to do it as fast as possible. And do it on your own. तुम्ही सॉल्व करून बघा. जे काय तुम्हाला लॉजिक सांगितलं कळलंय का बघा. शिफ्टिंग दाखवा, प्रत्येक इटरेशन दाखवा. I'll give you 5 minutes to work on it. What is the next step? Whatever we have learned, we are going to implement it. So first thing, I'll teach you logic for every concept. इथं आपला कन्सेप्ट कळला की आपल्याला तो इम्प्लिमेंटेशन करायचंय म्हणजे कोडिंग करायचंय. सो नेक्स्ट स्टेप इज नाउ कोडिंग. तर जो कॅन कोड कॅन राईट द कोड. प्रॅक्टिकली करायची गरज नाही आता लगेच. ऑन पेपर, डू इट ऑन पेपर राईट नाउ. अँड जो कॅनॉट राईट कोड डायरेक्टली इट्स ओके. यू कॅन राईट लॉजिक ऑन पेपर. जे काय मला वाटत स्टेप्स तुम्ही लिहून काढा आता. आय जस्ट गिव्ह यू 2 minutes फॉर दिस. Now, for understanding our code, I'll keep some steps in front of us so that we can refer to it. What is the basic thing? I'm not writing the complete program. Okay, I'm just going to discuss the basic logic. So, what is the first thing? Okay, every iteration we're going to insert one element. How many iterations we require? In every iteration, one iteration we insert one number. Correct? So for n numbers, we have got n iterations, right? So let's take, for example, iteration is I. So let's write for I equal to first number in the array stored at 0th indexed, I is less than n. Whenever you start from 0, it's always less than n. When you start from 1, it is less than equal to. Remember this.
I plus plus. Okay, it's a basic loop. Now what we want to do? We want to insert ith element. When I say I, it's an index number. When I say ith element, it's an element inside array. So it's a A of I. So I want to insert ith element in our array. For example, in the first this is, let's say this is the array. This is 1, 0, 1, 2, 3, 4. So initially for the first iteration, your I was at 0. Then next iteration I is 1 and it is incrementing every time. This is what is outer loop. Going every time I is incrementing. Let's directly take somewhere here or here if you want. So what you want to do? I want to insert ith element. मग जो एलिमेंट इन्सर्ट करायचा आहे तो आपल्याला टेम्प मध्ये कॉपी करून घ्यायचा आहे. टेम्प मध्ये का कॉपी करायचा आहे? कारण की आपल्याला ह्या एलिमेंटला इन्सर्ट करण्यासाठी कंपेअर करायचं आणि कंपेअर करायला लागलं तर शिफ्टिंग करायला लागेल. शिफ्टिंग केलं नेक्स्ट लोकेशनला एलिमेंट आपण कॉपी केला तर इथला एलिमेंट ओव्हरराईट होईल आणि हा एलिमेंट निघून जाईल. विल लूज दिस डेटा. आपल्याला 250 मिळतील आणि 40 निघून जाईल. म्हणून शिफ्टिंग किंवा कंपेअरिंग करायच्या आधी आपण तो एलिमेंट कॉपी करून घेतो. सो लेट्स स्टार्ट दॅट इम्पॉर्टंट स्टेप की टेम्प इज इक्वल टू व्हॉट ए ऑफ आय. हा एलिमेंट आपल्याला इन्सर्ट करायचा आहे आयथ एलिमेंट. आता इन्सर्ट करण्यासाठी कुठं करायचं आहे तर अलीकडे करायचं आहे. सो कंपॅरिझन स्टार्ट फ्रॉम वेअर वन लोकेशन बिफोर दिस. आता हे कंपॅरिझनसाठी आपण एक वेगळं लूप टाकूया शिफ्टिंगसाठी. सो आय एम युजिंग अनदर लूप. ऑलरेडी लूपच्या आतमध्ये दुसरं लूप टाकतोय मी. सो आय कॅनॉट रियूज आय. Whenever we are writing nested loops, we should not reuse outer loop variable for inside loop. मग outer loop ला आपण I वापरले, so I will use J here. J equal to. कुठून कंपॅरिझन सुरू करायचंय तर हा जो I असेल तर आपण एक घर अलीकडं म्हणजे आपल्याला 20 इन्सर्ट करायचं आपण कंपॅरिझन सुरू करतो. सो J इज इक्वल टू I मायनस 1 आणि कम्पेअर करत मागे आपण जातो. वर्स्ट केस कुठपर्यंत आपण जातो इफ यू रिमेंबर -1 पर्यंत. सो J is greater than 0 or greater than equal to 0 कारण आपल्याला 0 एलिमेंट पण कंपेअर करायचा आहे. सो greater than equal to 0. So in worst case, we'll stop at -1. That end of the array, starting point. And we are going to come back, so j minus minus. Okay. आता हे कंपॅरिझनसाठी आपण करतोय. आता काय करायचंय की जो टेम्पररी नंबर आहे फॉर एक्झाम्पल हिअर इट इज लेट्स से 40 या केसमध्ये हा नंबर आपल्याला इन्सर्ट करायचा आहे. तो 40 घेतला आपण. सो इफ j इज हिअर सो व्हॉट वी गोइंग टू कंपेअर. आपण जो 50 आहे तो शिफ्ट कधी करतो we are going to shift jth element to j plus 1. Next location is j plus 1 when the temporary number, the element you want to insert is less than jth element, or in other words when your jth element is greater than temp, we shift jth element to the next location. Clear? So I'll write here if temp is less than jth element म्हणजे a of j. उलट पण लिहिता येईल a of j greater than temp पण लिहिता येईल. इट्स ओके. Meaning is same. Then what you are going to do? You're going to shift jth element to the next location. The next location म्हणजे काय j plus 1. So how do I shift? a of j plus 1 equal to a of j. म्हणजे jth element जो आहे तो j plus 1 ला कॉपी झाला म्हणजे तो शिफ्ट झाला. दिस इज बेसिकली शिफ्टिंग. रिमेंबर दिस. हे आपली शिफ्टिंगची स्टेप आहे. शिफ्टिंग कुठपर्यंत करायचंय जोपर्यंत टेम्प ह्या ए ऑफ जे पेक्षा लेस आहे तोपर्यंत शिफ्टिंग करत राहायचंय. मोमेंट यू फाइंड इट इज फॉल्स. फॉर एक्झाम्पल समजा आपल्या इथं कम्पेअर केला 50 शी कम्पेअर केला 40 इज लेस देन 50 सो 50 शिफ्ट झाला. मग जे मायनस मायनस झाला 40 लेस देन 30 नाहीये. शिफ्टिंग विल स्टॉप हिअर. सो else we need to stop this loop immediately. So I'm going to use break. Clear? आता दोन केसमध्ये आपले लूप थांबणार आहे. जर आपला नंबर लोएस्ट असेल मिनिमम नंबर असेल तर काय होईल कंपेअर करत आपण करत गेलो प्रत्येक नंबर पुढे पुढे कॉपी होत जाईल आणि वर्स्ट केसमध्ये लूप -1 ला थांबेल. कंडिशन फॉल्स होईल लूप थांबेल. Otherwise, if you're going to insert number in between somewhere, for example, like this scenario, when the comparison stops, we're going to insert at next location.
मग शिफ्टिंग झाल्यानं शिफ्टिंग जे थांबतं ते आपल्याला इन्सर्ट करायचं आहे. ते इन्सर्ट कुठं करायचं आहे? सो इन्सिडेंस ऑफ स्टेप काय आहे? ए ऑफ जे प्लस 1. शिफ्टिंग थांबलं इथं, दॅट्स अ जे. नेक्स्ट लोकेशनला आपल्याला इन्सर्ट करायचं. सो जे प्लस 1. सो ए ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल टू हा जो टेम्प होता तो कॉपी करून घ्यायचा आहे. दिस इज व्हॉट इज ऍक्च्युअली इन्सर्शन स्टेप. इथं ही सगळ्यात महत्वाची स्टेप आहे. दिस इज व्हॉट इज इन्सर्शन. नीट समजून घ्या की आपण जो एलिमेंट इन्सर्ट करायचा आहे तो टेममध्ये कॉपी केला. तो एलिमेंट कुठं इन्सर्ट करायचा त्यासाठी आपण पोझिशन शोधायची आहे. तर या फॉर लूपमध्ये आपण पोझिशन शोधतोय. वी सर्चिंग फॉर अ पोझिशन. टू क्रिएट दॅट पोझिशन, the higher elements, the greater elements, bigger elements, we are shifting to next location. When the shifting stops, we got the position that is j plus 1. There we insert the temp, the element you want to insert. Done. And this will work for n number of times. So every time we are inserting ith element, so I is going from start to end. This was the basic logic, guys. Is this clear, everybody? Now I'll give you 2 minutes. If possible, without looking at board, you try to write the code, you build the code. Those who can't, copy it. स्क्रीनशॉट काढू नका. नुसतं स्क्रीनशॉटने काही होत नाही. ते नुसते फोटो कलेक्शन आपले राहतात मोबाईलमध्ये. हाताखालनं कोड लिहा. वी हॅव गॉट अ थेरी एक्झाम. थेरी पेपरमध्ये आपल्याला ऍक्च्युअली लिहायचं आहे आन्सर, पेपरवरती लिहायचं आहे. सो रायटिंग प्रॅक्टिस असू द्यात. यू राईट द कोड, यू मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स, यू मिस सेमिकोलन, बऱ्याच गोष्टी काय काय आपण तुमच्या मिसप्लेस होतात. तर कोड बिल्ड करायचे का प्लीज. I'll give you 2 minutes. Try to complete it. Now let's go through slides. I explain the logic on the board. Okay, thank you very much. Now lower your hands. That's okay. So what's going to happen? Those who did not understand, again check. There's only one array here. We don't need 2 arrays. Just for understanding, I said there are 2 sets. Okay, sorted and unsorted. But actually, to ekach array. So now look at a complete working, how it works. There's an unsorted array here, A. I have taken 6 numbers here. Index number from 0 to 5. You can see numbers as well here, right? So initially what happens? I is 0. Correct? Pahila for loop gaya, outer loop. I is 0. Now, what we said here further? Temp is equal to A of I, that is 66. Then J is equal to I minus 1. So J is already become minus 1. The आतला loop execute होणारच नाहीये. It won't execute at all, and it will go directly to outer loop. Those who want, for practical efficiency purpose, if you want, you can start I from 1 instead of 0 because there is nothing achieved. Okay? I repeat, those who want to achieve efficiency, ज्यांना हवा असेल त्यांनी फॉरचं लूप जे आहे आउटर लूप I equal to 0 च्या ऐवजी I equal to 1 केलं तरी चालणार आहे. You can just keep first iteration, nothing happening there. So next I equal to 1 झाला आता. आता आपल्याला हा ith number insert करायचा आहे. So this is a temporary variable taken here. So A of I काय आहे? 33. So copy it in the temp. Okay. Now we're going to compare. So what we do is J is equal to I minus 1. So J is placed at 0. बरोबर? Now jth element आपल्याला compare करायचं temp शी. So is temp less than A of J? Yes. So we shift jth element to J plus 1 next location. So let's shift this. Now shift. Now J minus minus. J काय झाला minus 1. Array संपला. So inner for loop finished. Now we got the position to insert. What is the position to insert? J plus 1. What is value of J right now? Minus 1. So minus 1 plus 1 is what? 0. So at 0th location here, we are going to insert temp. Temp काय आपला 33. Done. Okay. Second element झाला. Let's go for third iteration now. Iteration number 3.
I plus plus झालं फॉर लूप लिंक वरच्या फॉर लूपला. नाउ I is number index number 2. So what is third element here? A of I काय आहे 55. जो एलिमेंट इन्सर्ट करायचा आहे तो टेम्प मध्ये कॉपी करून घ्या. सो टेम्प इज इक्वल टू A of I. Done. Now we want to compare and shift. So comparison start from where? J is equal to I minus 1. So place J here. Now compare. Is temp 55 less than A of J? Means 66? Yes. So shift A of J to A of J plus 1. म्हणजे next location. Shifting. Then again J minus minus. J bigger मा गया. पर कंपेयर करा. Is temp means 55 less than A of J? No. So else मध्ये गेला लूप ब्रेक झालं बाहेर आला. आता आपण फॉरच्या बाहेर आलो. We got the position to insert. What is the position to insert, guys? It is J plus 1. So J 0 ला आहे. 0 plus 1 is 1. That's the position to insert. Correct? So insert here 55. Done. Now you can observe 3 elements are sorted. 33, 55, 66. These are sorted. Unsorted elements I have shown in yellow color. 11, 22, 44. Which are part of same array. तर त्याच अरेचा पार्ट आहेत. सेट मध्ये मी शब्द वापरला असला तरी तुम्हाला कळण्यासाठी वापरला तो अरे एकच आहे. लक्षात घ्या. डन. Now let's go for next iteration. I plus plus वरचा फॉर लूप घ्या. Now we are going to have iteration number 4. Fourth element we are going to insert. What is A of I here? 11. जो एलिमेंट इन्सर्ट करायचा तो टेम्प मध्ये कॉपी करून घ्या. सो टेम्प इज इक्वल टू A of I, दॅट इज 11. नेक्स्ट काय आता करणार आपण? J is equal to I minus 1. Start comparing now. Is 11 less than 66? Yes. So shift 66 to next location. झाला. J minus minus. 55 is greater than 11. Shift 55 also. J minus minus. 33 is greater than temp. So shift 33 also. झाला. J minus minus. आता फॉर लूप संपला, आपला अरेज संपला. सो आता फॉर लूप संपलं. सो व्हॉट इज द पोझिशन टू इन्सर्ट? J plus 1. J ची व्हॅल्यू काय? -1. So -1 plus 1 is 0. So at 0th location we are going to insert the temporary number, that is nothing but 11. Clear? So now we got 4 elements inserted here. तर 2 element उरलेत, 22 and 44. Next iteration number 5. I plus plus झाला आउटर लूपचा. आता 5th एलिमेंट काय? A of I is 22. कॉपीड इन टेम्प. टेम्प मध्ये काढून घ्या. टेम्प इज इक्वल टू A of I. झालं. आता आतलं फॉर लूप सुरू करा. J is equal to what? I minus 1. 4 आहे 3 झाला आता J. Now compare. 66 greater than 22. So shift 66. J to J plus 1. J minus minus. 55 greater than 22. So shift 55. J minus minus. Is 33 greater than 22? Yes. So shift 33. J minus minus. Is 11 greater than 22? No. It's less. So shifting will stop here. So break the loop and come out of it. Now what is the position to insert? Always J plus 1. J plus 1 is the position to insert. So copy temp as J plus 1. झालं. Now let's go for next iteration. At the outer loop again I plus plus I becomes 5. That's the last number now. A of I is 44. Insert करायचा, कॉपी करून घ्या टेम्प मध्ये. So temp is now 44. Next place J to I minus 1. आता आतलं फॉर लूप सुरू झालं. J is equal to I minus 1. What is A of J? 66. 66 is greater than 44. So shift 66. Next J minus minus. 55 is greater than 44. So shift 55. Then J minus minus. 33, is it greater than 44? No, it is not. It is less. So shifting will stop here. As shifting will stop, we got the position to insert. What is the position to insert? J plus 1. So insert this temp at J plus 1 position. Clear? Done. Now when you say I plus plus,
it has already crossed end of the array. So we got all elements sorted here. 11, 22, 33, 44, 55, 66. It's all sorted. Clear? So what is logic now? आपण काय केलं आतापर्यंत? For every iteration we want to insert ith element. मग पहिल्या स्टेपला आपण काय केलं? temp is equal to a of I. कंपॅरिझन कुठून स्टार्ट झालं? j is equal to I minus 1. मग आपण काय केलं? चेक केलं. If a of j is greater than temp, then we shift a of j to next location. म्हणजे j plus 1 ला. मग आपण परत j minus minus केला कारण मागं मागं येतोय. मग आतलं फॉर लूप म्हणजे काय? We're repeating steps 3 and 4 till we get higher element than temp, sorry, lower element than temp or j reaches to minus 1. Last step ला काय असतं? We got the position to insert, so we insert at j plus 1. हे त्याचं लॉजिक. तेच आपण कोड पण आता लिहिला, जस्ट लिहिलाय बोर्डवरती, तोच कोड इथं पण आहे. हवा असेल तर त्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या, कारण मग तुमच्या फोटोमध्ये बोर्डमध्ये माझा अक्षर एवढं छान आलं नसेल. Here I can use different fonts to impress you. There are good comments written here. सगळ्यात लॉजिक क्लिअर आहे का? आता बघा आता. Is there anybody who has not followed logic? कोणाला आहे इथं वर्गात आपल्या इथं जर लॉजिक कळलेलं नाहीये, काय करायचंय ते? सगळ्यांना कळलंय? पुढे जायचं. स्क्रीनशॉट काढलाच मी रेफरन्सला. I repeat, in the printed notes of data structure, we got lot of theory written there. कोडिंग जे आहे, कोड आहेत, प्रोग्राम्स जे आहेत ते आपल्या नोटबुकमध्ये असणार आहेत. सो आय हॅव टू राईट इट डाऊन और टेक अ स्क्रीनशॉट व्हेनेवर आय से. ठीक आहे. नाउ लेट्स डिस्कवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. आता काय होणार टाइम कॉम्प्लेक्सिटीमध्ये? इफ यू ऑब्झर्व, आय एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड रादर, दॅट्स प्रेफर्ड. देर आर टू केसेस हियर, वर्स्ट केस अँड बेस्ट केस. आपण कोड बघितलाय. जर I'll use this bliss, I'll need this. माझे सगळे एलिमेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये असतील. डिसेंडिंग, दॅट्स अ वर्स्ट केस सिनेरियो वी आर डिस्कसिंग राईट नाउ. इट्स अ वर्स्ट केस. And here in worst case, you can see this, right? In the worst case, suppose if I take elements 40, 30, 20 and 10, I've taken only 4 elements. What will happen? In the first iteration, the element to insert is 40. It will not execute and will just copy. So how many comparisons for first iteration? I'll write 3 iterations. Iteration, you can see this side. Just move the board a bit. And then how many comparisons? So in the first iteration, how many comparisons? 0 comparisons. काही कंपेअर केलं झालंच नाही. कंपेअर करायला 2 नंबर लागतात. Then 40 is sorted. Correct? Then we have 30 to insert. Next iteration is 30. So we compare 30 with 40 and we shift 40. Correct? And the position to insert is j plus 1. So we insert 30 here. So how many comparisons? 1. Then 33 insert झाला. Now remaining elements are what? 20 and 10. Now for third iteration, I want to insert third number. So third number is 20. So I'll compare with what? इथं I तुमचा इथं j. So 40 is greater than 20. So 40 आपण shift केला. मग j minus minus. 30 is greater than 20. So 30 आपण shift केला. मग j minus minus. Loop stop at minus 1. Correct? Now where is the position to insert? Here. So we insert 20 here. How many comparisons? 20 was compared with 40, then 30. So 2 comparisons. Look at the board carefully. I'm writing here number for iterations and comparison. Now last number to insert is 10, let's say. So now you again compare 10. आपण 10 10 मध्ये कॉपी करून घेतला. मग आपण कंपेअर करतो 10 आणि 40. So 40 greater than 10 आहे. So you shift 40. 30 greater than 10, shift 30.
20 greater than 10, shift 20. And then when j reaches -1, the loop will stop and you insert 10 here. Your data is sorted. Correct? Now to get 10 here, placed here, 40 was placed here, 30 was placed here, 20 placed here. So in the worst case scenario, I have taken all the elements in the descending order. Ascending order. So how many comparisons in the fourth iteration? Fourth number जब insert केला, fourth iteration मध्ये किती comparison झाले? 1, 2 and 3. So 3 comparisons. Do you observe something here? First iteration 0 comparison, second iteration 1 comparison, third iteration 2 comparison, fourth iteration third 3 comparisons. थोड़ा logic लावा. Similarly, in ith iteration, how many comparisons? Can you tell me? Write in chat box. How many comparisons? Ith iteration, how many comparisons? Chat box will fat. Let me check how many. Let me see how many are understanding. Very good. It's I minus 1. Fantastic. And how many iterations? आपण एका iteration ला एक number insert करतोय. So if there are n numbers like this, there are n iterations. So n minus 1 iteration, comparison will be n minus 2, and last iteration, nth iteration, number of comparisons will be n minus 1. Correct? So what will be total number of comparisons? If I have to add all this, so total number of comparisons will be what? Last la kya hai? N minus 1 hai. So it is n minus 1. It is n minus 1 into the next number, that is n, divided by 2. You know the formula. Addition of first n numbers. So your addition of here, first 0, n minus 1 numbers. So n minus 1 into n divided by 2. That is nothing but you already know this story. Half n square minus half n. So in this polynomial, the major term is what? N square. We discard always coefficient if you remember. And what we understand is in instance sort, worst case, time complexity is of the order of n square. Clear? So same thing is explained in this slide. It's just shown to you. So those who want good handwriting of mine, you can just take a screenshot, or else you can copy from the board. It's up to you. It's your choice. So all elements are in descending order. I give an example on the board. And I mentioned here worst case time complexity is order of n square. What you should do, those are sincere students, those who are scholar, you should make one page. Okay, maybe first page of your notebook. And on that page, for every algorithm that you will learn in data structure, write down its time complexity. It is very useful, you guys, especially before you go for interview, before you go for exams. Just 5 minutes before that, you quickly revise this page. प्रत्येक मला टाइम कॉम्प्लिटी पाठ पाहिजे, माहित पाहिजे काय. तर बबलसाठी टाइम कॉम्प्लिटी किती होती? n स्क्वेअर. इन्स्टन्ससाठी टाइम कॉम्प्लिटी काय आहे? n स्क्वेअर आहे. लक्षात येत आहे? Now, what is difference between the bubble sort and instance sort? Most important thing is, बघा आता काय सांगतो ते. स्क्रीनशॉट काढून सगळ्यांना झालाय ना आता? Okay. The most important thing is, in instance sort, if it is not a worst case, if it's an average case, or if it's a best case, if elements are already ascending order, instance sort is better than your worst bubble sort. How? Let's see. Now I'll take another scenario. आता मी काय करतो? हे जे नंबर घेतलेत ना डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये, हे सगळे नंबर आता मी असेंडिंग ऑर्डर मध्ये घेतो. म्हणजे डेटा समजा ऑलरेडी सॉर्टेड असेल तर काय होईल? थिंक. What will happen now? This is a best case scenario now we are going to discuss. Elements are already sorted. Let's say 10, 20, 30 and 40. In the first iteration, we take out this 10. This loop will not execute. The element remains there. So how many comparisons in the first iteration? 0, obviously. So 10 is sorted. Done.
Now we have to insert 20 I plus plus in this number set. Now what happens? J is equal to I minus 1. So J is here and I is here. The element you want to insert. This is I. Now you can see, no? The element you want to insert. So now 10 is already less than 20. Shifting होणारच नाहीये. First its number itself, the condition is false, loop will break. Break करून बाहेर आलो and element inserted at same position. So this remains as it is 10 and 20. 20 is already inserted. Done. Clear? So how many comparisons we made actually? Only one. Correct? Ata next. Third iteration. Observe what happening. So this is I, the element I want to insert. This is J, I equal to minus 1. See? Now you compare. When you compare, you find this temp, the element you want to insert, is already greater than temp. Sorry, A of J. तर होणार काय आहे? हा एलिमेंट ऑलरेडी त्याच्या लहान आहे किंवा हा एलिमेंट ऑलरेडी त्याच्या मोठा आहे. Immediately condition false आहे. Immediately after one comparison itself, you break the loop and come out of it. So in this iteration also, number of comparisons are only one. This remains as it is, 10, 20, 30. 20 was inserted here, so 30 is inserted here, same place. Now data already sorted आहेच आहे. In the next iteration, fourth iteration, let's say there are I is now at 40, J is at I minus 1. Again what will happen? 40 आपण temp मध्ये copy करून घेतला. Now you start J is equal to I minus 1. Now temp म्हणजे 40. Is it less than A of J? No, it is not. So immediately it will break the loop and come out of it. म्हणजे इथं पण फक्त एकच कंपॅरिझन झालं आणि लूपच्या बाहेर पडला, ब्रेक झाला, म्हणजे इथं पण एकच कंपॅरिझन आहे. अँड द एलिमेंट इज इन्सर्टेड ॲट द सेम पोझिशन. J प्लस म्हणजे तोच नंबर तिथेच राहणार आहे, काही चेंज होणार नाहीये. डेटा सॉर्टेड. सी? So now, how many comparisons? Check. Second iteration, one comparison. Third iteration, one comparison. Fourth iteration, one comparison. In every iteration, there is only one comparison. So how many total number of comparisons? Add them. If there are n numbers, there are n iterations. फक्त पहिल्या iterationला 0 comparison आहेत, बाकी सगळे एक comparison आहे. So as a result, the total of this is n minus 1. Now in this polynomial, highest affecting term is n. So in the base case, time complexity of instance sort, if you remember for time base case, the time complexity notation is omega. So it is omega of n. Right? And I hope you understand n is less than n square. For example, n is 4, n square is 16. N is 5, n square is 25. N is 6, n square is 36. So in best case, when data is already sorted, the time required for instance sort is very less. In bubble sort, it still requires n square. Bubble sort मध्ये best case, worst case वगैरे नाहीच, it's always same n square. पण जेवढा डेटा सॉर्टेड असेल तेवढं इन्स्टन्स सॉर्ट चांगलं काम करणार आहे. हा, in worst case, bubble sort, instance sort will behave same. They'll require same time. Is it clear? Again, those who are not understanding my board thing, if you want slide for notes, I can show you your slides. So let's say best case scenario, elements are already sorted, no shifting required. In every iteration, there will be only one comparison. As a result, total number of comparisons are written here are n minus 1. As a result, best case time complexity is omega of n. I repeat, instance sort मध्ये best case आणि worst case वेगवेगळे आहेत. Bubble sort मध्ये त्या same आहेत n square. Followed? Take a screenshot of this also, or write down in your notes. It's up to you. झालेली सगळ्यांचं स्क्रीनशॉट झाला. Now, we have done with the instance sort logic. We have understood the code.
We have discussed time complexity, best case, worst case, everything. Before we stop, a simple activity. In your notebook, make 2 columns and start writing difference between bubble sort and instant sort. Can be asked for 5 marks in the exam in a theory paper. Difference between bubble sort and instant sort. Let's see how many points you can gather or you can collect. I'll give you 5 minutes to collect the points. Sorry guys, I just didn't realize the time. It's okay. What we will do is we take it as for a homework. Today we have finished instant sort. Homework to you is write difference between bubble sort and instant sort. In the next lecture, in the next week, we'll discuss this both bubble sort, instant sort differences. And then I'll also teach you something called as efficient bubble sort. बबल सॉर्ट मध्ये काही ड्रॉबॅक्स सापडतील आपल्याला जे नेक्स्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस करीन आणि त्याला अजून एफिशियंट कसं करायचं बघूयात. In the next lecture then we will also discuss most complicated sorting technique which is called as quick sort. Though it's called as quick sort, it's not quick to understand. It's going to give you quick results, but for understanding it is most difficult. So that we'll discuss in the next lecture. Okay. Now in the next week, next lecture I'm thinking of taking on Monday also, just to gear up. कॉलेज जरा आपल्या पुढे गेलंय, थोडं लेक्चर आपल्याला असं कव्हर अप करायचे आहेत. मला लिंक लिस्ट पण फंक्शन्स खूप घ्यायची आहेत. So I'm thinking to take lecture on the Monday also. So I'll just let you know tomorrow. All right. And 2 practicals of instant sort. म्हणजे तुम्हाला सुट्टी संडे आहे, सुट्टी आहे, तुम्ही instant sortचं प्लीज प्रॅक्टिकल कम्प्लीट करून घ्या. Thank you very much. Let's stop here. Bye bye.